innocence through the smile of children. A very happy Children's Day to my admirable students. 14th November is celebrated as Children's Day to commemorate the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Childhood is both an enjoyable phase of life and at the same time it is considered to be the sensitive phase of life. Children are the future of the nation. Dear children, you are the beautiful butterflies in the garden of Carmel with different colors of wings giving brightness to our eyes. Dear children, look at the way in which a child learns to walk. It fails and falls many times, but each time at once it gets up and tries again. Many failures and falls before it can take one step independently. If you want to achieve something new, take one step more than the easy one. Take one step higher than the comfortable height. Never live your life in the shadow of the people that you look up to. Instead, step out into the light they have created to help you along your path. Being yourself is million times better than being other people. Once a hummingbird and a vulture were traveling across the same desert at the same height and wavelength. All what the vulture saw was muddy water, dirty leaves, and rotten meat. On the contrary, all what the hummingbird saw was pure water, bright sunshine, and beautiful rainbow. Both the birds saw what they were looking for. Yes, students, you will find what you look for. So have a vision what your life will mean to yourself and others. All a very happy Children's Day. Have a bright future. Today is 14th November, a very special day, not only for you children but also for us. We teachers eagerly wait for this day. But this year children, it is very special and very different from the rest of the years. We got to see the Amphan cyclone, we got introduced to a pandemic, we got introduced to the coronavirus. But these made us strong. We had to survive and we are efficiently surviving. We got introduced to the virtual platform. We started our online classes. And children, in the full day, we really eagerly wait for the online classes because we get to see your faces. And since this year is different, so we all will celebrate the Children's Day virtually. So I would like to share one quote of APJ Abdul Kalam. He has said that you can change your future by just changing your habits. So children, dream big, keep flying high. Wish you all a happy Children's Day. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनको सी
चल बनाए आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया, दब दब पाँव से आए हाल हाल जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताली लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधे आधे बांट ले आजा दिल की जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया. Good morning, students. Today we are going to celebrate Children's Day virtually. As we all know, India celebrates Children's Day on the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, to pay homage to his lovely and affectionate bond with children, and also to his belief that children are the future of the nation, hence they should be nurtured and educated well. He also advocated for the children to have compulsory education. He is the man who was behind the establishment of the prestigious institutions of India, like All India Institute of Medical Science, the Indian Institute of Technology, and the Indian Institute of Management. He was fondly known as Chacha Nehru. He wanted every children to grow and prosper in every way. On this special day, I want to conclude with one of his famous quotes. The children of today will make the India tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. And with this, I want to wish all of you a very good health and a very happy Children's Day. শুভ শিশু দিবস। আমার প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে শিশু দিবসের অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আজকে আমি ছোট্ট একটা কবিতা তোমাদের সামনে একটু পড়ার চেষ্টা করব। কবিতাটার বিষয় খুব প্রাসঙ্গিক। আমাদের ছোট্টবেলা থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমরা বড় হই, অনেক ইচ্ছে নিয়ে বড় হই, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই ইচ্ছেগুলো কোথাও যেন হারিয়ে যায়, কোথাও যেন চুরি হয়ে যায় ইচ্ছেগুলো। যেমন হয়তো কারোর ইচ্ছে থাকে যে ছাদে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো, বা একটু ডাঙ্গুলি খেলবো, বা একটু মাছ ধরবো, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে, সময়ের চাপে কোথাও যেন জীবন থেকে এই ইচ্ছেগুলো, এই স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়। সেরকমই একটা বিষয় নিয়ে ভবানী প্রসাদ মজুমদার তিনি একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছেন, আমি সেটাই একটু পড়ছি। কবিতা স্বপ্ন চুরি, কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার। কোথায় গেল লাটাই আমার, কোথায় রঙিন ঘুড়ি, বাবা মায়ের ইচ্ছে পূরণ করতে তাড়াহুড়ি, র‍্যাট রেসে রোজ ছুটে ছুটে ক্লান্ত পুরোপুরি, স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। কেজি টুয়ে পড়ি আমি, ব্যাগেতে বই ভরি, 1 2 3 4 5 6 18 19 20, বইয়ের পাতায় বন্দি বাতাস, সুযোগ কোথায় উড়ি, স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। হারিয়ে গেছে আকাশ বাতাস পাহাড় সাগর নদী, হারিয়ে যাওয়া সেই সব দিন পাই ফিরে ফের যদি, বুকে সুখের দোলনা দোলায় বুড়ো বটের ঝুড়ি, স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, নালিশ জানাই কাকে, হয় মনে সাত জড়িয়ে গলা দুঃখ জানাই মাকে, মা রেগে কন লেখাপড়ায় দেখাও বাহাদুরি, স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। স্কুলে পড়া বাড়িতে পড়া, পড়া কোচিং ক্লাসে, চোখ থেকে যায় লেন্স চশমায় প্লাস মাইনাস গ্লাসে, নেই দেরি আর চাই ক্যারিয়ার বাবার জারি জুড়ি,
স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায়, সকাল বিকেল দুপুর, মন ময়ূরী পেখম ফলায় খুশির কলস টুকুর। বাবা মায়ের হুঙ্কারে মন হতাশ পুরোপুরি। স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি। Good morning, my dear children. Today is 14th of November. And like every year, we are celebrating Children's Day on the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. But this year, we are celebrating it in a different way. The year 2020 is a year of learning for all of us. The struggle we are in today will definitely help us to build the strength we need for our tomorrow. And of course, you will make the India of tomorrow. As a teacher, I have the honor and privilege to meet the future of our nation every day. I can see future doctors, engineers, teachers, professors, sportsmen, politicians are watching this video now. But above all, be a good human being. Be a dreamer and dream big, and work really hard to achieve that dream. Don't stop yourself because you will make mistake. Make mistake, do learn from your mistake, and never ever repeat them again. We teachers are always there to help you out whenever you need us. Sometimes we scold you so that you can rectify yourself. But remember, my dear, we all love you and we are always proud of you for who you are. Dream big, fly high. May all your dreams come true. But, my dear children, never ever forget your root. Never ever forget your alma mater, because the institution plays an important role in creating your identity. Once again, a happy Children's Day. Stay healthy, stay blessed. Rabindranath Tagore, one of India's most celebrated poets, made immense contribution to Indian literature and to our freedom struggle. Some of his poems were compiled into a work titled Gitanjali, which won him the coveted Nobel Prize for Literature in 1913. The unprecedented amount of anguish and agony accumulated in the last few months owing to the pandemic has incapacitated majority of the people and cast a pall of gloom over the globe. It is thus only appropriate that we infuse ourselves with vigor and vitality from the immortal lines of the poem, where the mind is without fear and start believing again, start leaving again, and can look forward to a better tomorrow. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারাধায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী। পৌরুষেরে করেনি শতধা নিত্য যেথা তুমি, সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee
into ever-widening thought and action, into that haven of freedom. My Father, let my country awake, let my country awake. A very good morning to everyone. Today, the 14th day of November, and we are celebrating the Children's Day. Virtually though, and this is celebrated commemorating the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Today, I have a message for you, and before I get into the message, I want to share a little incident with you. This little plant that you can see beside me was almost uprooted on the fateful night of 20th of May when our state was severely devastated by a super cyclone. There were so much of losses everywhere. So many people lost their lives, their properties, some were rendered homeless. But this plant was saved. The day after, what I did, I tied her with a stronger plant beside, and then arranged few twigs in between so that she can get some support. Now children, what I want you to learn from this incident is, you will face such storms in your life, you will face difficulties, problems, issues, inner conflicts, but you need to gather your strength, master your courage, so that you can stand upright, stand tall. You will face dejections. You may feel that the world has turned against you. But remember, you need to be grounded. You need to be firm. The storm will pass and a new day will surely dawn upon you. Thank you and happy Children's Day to everyone. 3. সুপ্রভাত। আমার সমস্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জানাই শুভ শিশু দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, আনন্দে থাকো এবং অবশ্যই জীবনে সফল হওয়ার পথে এগিয়ে যাও, এই কামনাই করি। আজ এই বিশেষ দিনটিতে তোমাদের সকলের জন্য থাকলো আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটি উপহার। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবান। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবান। তটিনী হিল্লোল
ধন্যবাদ। আরও একবার তোমাদের সবাইকে জানাই শুভ শিশু দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থেকো। प्यारे बच्चों, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में पेश है एक हिंदी कविता। सबसे प्यारा सबसे न्यारा कार्मेल स्कूल हमारा। आज बाल दिवस में बच्चों के मधुर कलरव से वीरान है स्कूल हमारा। इस विकट परिस्थिति में रिक्त है बाग अपना। इस निराशाजनक परिस्थिति में कभी आशा मत छोड़ना। यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। जिस प्रकार से कांटों के मध्य गुलाब मुस्कुराता है, वैसे ही धैर्यशील व्यक्ति ही बाजी मार ले जाता है। जो जरूरी हो वहीं से करें शुरुआत, जो संभव हो करना वहीं से करें प्रयास। एक दिन ऐसा आएगा हर असंभव संभव हो जाएगा। जब कर्तव्य प्रबल इच्छा का रूप धर लेता है, वह जीवन को उल्लास से भर देता है। जो कर्म को मानता है भगवान, वही बनता है चरित्रवान और सच्चा धनवान। ईर्ष्या, द्वेष, मोह कलह से खुद को रखे दूर, यह आवरण है पाप का नहीं सदाचार का मुंह। दीपक जैसे जलाए अज्ञानता के तम को, पथ पर दर्शक बन दिखा दो भटके मानव मन को। एकाग्रता सर्व एवं कर्म सफलता सोपान है। सर्वदा कर्म को प्राथमिकता दे, फल अवश्य सुनिश्चित होगा। मंजिल को पाना है अगर संभल कर रखना कदम, हमारी दुआएं हैं अपार सभी बच्चों पर हरदम। आज बाल दिवस की आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। My dear children, wish you all a very happy Children's Day. You are the most beautiful flower in the garden of Carmel. Let me pray to the Almighty so that all your dreams come true and you become successful in life. It's Children's Day, and as you are the light of the future and you will lead us to the good days, so I will teach you something interesting like homemade candles. Let's start. मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा।
Dear children, this is your chemistry teacher Shravana Muhuri wishing you a very happy Children's Day. So today I am going to sing a song for you. Okay. आंचल के पीछे मैली की चुली एक ऐसी गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार चले आंचल के पीछे मैली की चुली एक ऐसी गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार चले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धूप घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धूप घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर में चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार चले ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर न आए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर न आए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेश लाए जहाँ पंछी आशा का संदेश लाए सपनों में पली हंसती वो पली जहाँ शाम सुहानी भले जहाँ